1991 96 வரை மக்கள் பணி செய்த அண்ணன் ராஜேந்திரன் அவர்கள் நம்மோடு இருக்கின்றார்கள். அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து சகோதர சகோதரிகளே, இந்த பகுதியினுடைய மாநில செயலாளராக இருந்து பெருங்கோட்ட பொறுப்பாளராக இருந்து இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு புதிய எழுச்சியோடு பட்டி தொட்டி எல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கொடிகள், பட்டி தொட்டி எல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டர்கள், பட்டி தொட்டி எல்லாம் நம்முடைய சகோதர சகோதரிகள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பக்கம் வந்திருக்கின்றார்கள் என்றால் அதற்கு மிக கடுமையாக போராடக்கூடிய அன்பு சகோதரர் வினோத் பி செல்வம் அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து கொடுக்காமல் ஓம்புலியூர் ஜெயராமன் அண்ணன் சென்னையில் இருக்கிறாங்க, சொந்த ஊருங்க. அண்ணன் அவர்கள் யாத்திரையிலே பங்கெடுக்க வந்திருக்கின்றார்கள். ஜெயராமன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சகோதர சகோதரிகளுக்கு, பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு, இந்த அற்புதமான யாத்திரைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து காட்டுமன்னார் கோவிலுடைய மா ஆத்தனூர் அதனுடைய ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சகோதரி மகேஸ்வரி நாகராஜன் அவர்கள் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருடைய கருத்தை வலுப்படுத்துவதற்காக பாரதிய ஜனதா கட்சியில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ள இங்கே வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு வந்த நேரத்தில் வருகின்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய நம்முடைய இரும்பு மனிதர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஒன்றிய தலைவர், குறிப்பாக அண்ணன் சக்தி முருகன் அவர்கள் இந்த பகுதியிலே அற்புதமான ஏற்பாடு செய்து நம் அனைவரையும் ஒரே இடத்தில் இணைந்திருக்கக்கூடிய சகோதரர் சக்தி முருகன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்து சகோதரர் சுரேஷ் அவர்களுக்கு, பரத் அவர்களுக்கு, வடமலை அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மிக பெருமையாக நீங்கள் வென்று கொண்டிருக்கின்றீர்கள். உங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி வணக்கம். பாரத் மாதாக்கு பாரதியம் புகழ். இந்த யாத்திரையின் மிக முக்கிய பங்காக போகின்ற சட்டமன்ற தொகுதிகளெல்லாம் நரேந்திர மோடி அவர்களின் திட்டங்களினால் பயன்பெற்ற சகோதர சகோதரிகளை சந்தித்து அவர்களுக்கு தனது வாழ்த்துக்களை நமது தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்கள் தெரிவித்துக் வருகிறார்கள். அந்த வரிசையிலே இங்க நடந்து வர பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முட்டை போன்ற கடையில பிரதமரோட சுவதேசி திட்டத்தின் மூலமாக பயன்பெற்ற ஒரு சகோதரர் பார்த்தோம். தற்போது திருமதி ஸ்ரீதேவி அவர்கள் பிரதமர் இலவச எரிவாயு இணைப்பு திட்டம் மூலமாக பயன்பெற்றவர். திருமதி சித்ரா அவர்கள் பிரதமர் அனைவருக்கும் வீடு திட்டம் மூலமாக காட்டுமன்னார் கோயிலே பயன்பெற்ற பயனாளி. திருமதி மல்லிகா அவர்கள் பிரதமர் விவசாய காப்பீடு திட்டம் மூலமாக பயன்பெற்ற திருமதி மல்லிகா அவர்கள். திருமதி தேவதர்ஷினி அவர்கள் செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் மூலமாக பயன்பெற்ற திருமதி தேவதர்ஷினி அவர்கள். திருமதி நிவேதா அவர்கள் உத்தராகண்ட் திட்டம் மூலமாக பயன்பெற்ற திருமதி நிவேதா அவர்கள். திரு ஏஜி ரவி அவர்கள் பிரதமர் தூய்மை இந்திய திட்டத்தின் இலவச கழிப்பறை பெற்ற திரு ஏஜி ரவி அவர்கள். அந்தோதயா அன்ன யோஜனா திட்டம் மூலமாக 35 கிலோ அரிசி இலவசமாக பெற்ற அண்ணன் திரு ராமானுஜம் அவர்கள். பிரதம மந்திரியின் மக்கள் மருந்தகம் அமைத்த திரு என் கேசவன் அவர்கள். அனைவருக்கும் குடிநீர் இணைப்பு திட்டம் மூலமாக பயன்பெற்ற திரு சக்கரவர்த்தி அவர்கள். நன்றியுரை மாவட்டத்தின் எழுச்சி பண்ணு
I fundamentally believe for every political party, its time has to come. 10 years of Modi ji, if you are not able to bring BJP in Tamil Nadu, how will you bring? BJP is expanding now. We are in the expanding phase. We are having a booth president. We are going to all parts of Tamil Nadu. We have lost a sitting general secretary of the party who was hacked to death outside his home by Islamic fundamentalist. Till now, we have lost more than 100 Karyakartas. So from the outside perspective, for people who say Tamil Nadu is a very safe state, Tamil Nadu is a state where terror exists. What the way DMK is trying to do it, they will try to make it, again, they will try to play the Delhi versus Tamil card. That is the only card left in their armory. They don't have any other thing. For them, they've created an impression of Delhi as if in Delhi some 4 or 5 robbers are sitting inside a room and they want to loot each state and take money into it. You put a shoe and a t-shirt and a jeans pant, you walk, people call that as Padayatra. I think Padayatra is not that. Padayatra should have a larger purpose, madam. It is not you are angry with Modi ji, you want to do it. You are angry with this, you want to do it. Lot of media, especially from Delhi, is focusing on the governor's speech. But we have to understand what happened before the governor's speech. The governor was made to feel unwelcome. They spoke ill of governor in the well of the house. They say the governor has added some lines to it and given his own speech. He did not add a single line of his own. This watch is something which I wanted to wear because the watch is of the Rafael cockpit. A party in power is asking a common man show the bill, which of course I am showing April, the day I start my Padayatra. I try to push some things very fast. I am not like a traditional politician who will allow things to mature. I want to put more firewood and cook faster. But right or wrong, that is my style, madam. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is Annamalai Kuppuswamy, the state president of the BJP in the southern Indian state of Tamil Nadu. Annamalai hails from the Karur district in Kongu region of Tamil Nadu. He's an engineer, holds a master's degree in business administration from the Indian Institute of Management, and then became a police officer in 2011. Not content with a successful 8-year stint in the Indian Police Service, Annamalai joined the BJP in 2020, and within a year, he was appointed the president of the state unit. Annamalai ji, you are emerging as one of the sharpest young politicians in the country. Whenever somebody talks about young politicians who are going to matter by 2024, your name is taken in that. In the South, the BJP has not really managed to make much inroads over the past several decades since its existence. You are seen as this white ray of hope by your party in Tamil Nadu. So what is it that is your brief and what are you expected to deliver in Tamil Nadu? Thank you so much, madam, for having me in your podcast show. I fundamentally believe for every political party, its time has to come. Whatever we push and pull, certain conducive factors has to be there for a political party to emerge. If you look at Tamil Nadu, for a long time, we had big stalwarts there. People like Jayalalitha madam, people like Karunanidhi Ayya. They're like very, very people bigger than their shoes. People who can pull crowds. People just thought they can't do any wrong. That is the kind of confidence they generated over the last 40, 50 years. Correct. Very importantly, Dr. MGR. Now, what has happened in the last 4 or 5 years, we see a lot of vacuum in Tamil Nadu. Though a lot of parties are fighting for that space. And they need a larger-than-life leader kind of. Tamil Nadu people are always used to this kind of an impression. You need a larger-than-life leader. So now our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji exactly fits into that role. 9 years into governance. All the central government schemes are reaching that maturity level. People are seeing in their own eyes the transformation. Tamil people, generally, it takes a little bit time for them to get warmed up. If you look at Dr. MGR himself, he acted in movies for a long time. He was in DMK for a long time. Then he started a party in 1972. 5 years later, he came to power. There is no that instant hero in Tamil Nadu. They take time to warm up to you. Once they warm up, then sky is the limit. For Modi ji, people have warmed up to him. They have accepted him. They have seen him for 2 different elections now. So 2024, we fundamentally believe Modi ji is going to fill that big vacuum in Tamil Nadu. That's how I see it. The brief is very clear, madam. To spread the party. The party has to go to all parts of Tamil Nadu, 39 Lok Sabha constituencies. We have to go around everywhere. The party is traditionally strong in some parts of Tamil Nadu. We are strong in Kanyakumari, where we have produced MPs. Nilagiri we have given MPs. Coimbatore we have given MPs. Trichy we have given MPs. So now we have to spread out tier 2 cities to the village level. That is the work we are doing as of now, ma'am. See, for our viewers and our listeners who may not be very familiar with Tamil Nadu politics,
this, like when you said about this larger than life, many of the people that you mentioned, they came in from the glamour world. They came in from film industry, or Karunanidhi was not exactly from film industry, but he was a poet, and he had this interaction with the crowd and all that. And everything that we see about Tamil Nadu politics is huge posters, and then people getting very emotional about their leaders and all that. Its politics is very different from the rest of the country, isn't it? ஹலோ ஷீலா திஸ் சைடு. உங்க கம்பெனில இருந்து ஃபோன் வாங்கினே அது ஆன் ஆகல. ஏதோ மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. ஒண்ணு பண்ணுங்க, நீங்க உங்க அக்கவுண்ட் நம்பரை கொடுங்க, பணம் உங்க அக்கவுண்ட்லயே ரீஃபண்ட் ஆயிடும். இப்பவே அனுப்புறேன் சிஸ்டர். அண்ணே, நீங்க சரியான வெப்சைட்ல இருந்த நம்பர் எடுத்து கால் பண்ணீங்களா இல்ல முதல்ல கிடைச்ச நம்பர்லேவா? யூபிஐ சொல்லுது எந்த ஒரு கம்பெனியையும் தொடர்பு கொள்ளணும்னா அதோட அதிகாரப்பூர்வமான வெப்சைட்டுக்கு போய் பார்க்கணும். நீங்க தான் உங்க பணத்தை பத்திரமா பாத்துக்கணும். இவங்களை நான் கவனிச்சுக்கிறேன். போனே வை இல்ல நான் கண்ணை நோண்டி. நீங்களும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள அப்பாவி மக்களை காப்பாத்துங்க. I partly agree with you, madam. It is true. We are definitely different from the rest of the country. And the initial part of Tamil Nadu, 1919, the Justice Party came to power in Tamil Nadu. Till 1947, with the British control, we had some form of a government. Post 1947, we had some of the great stalwarts in Tamil Nadu. You look at iconic statesmen. People like Rajagopalachari, people like Karmaveerar Kamaraj Raya. That was a different era and time. So those people occupied the mind space. 1965, post the Hindi agitation in Tamil Nadu, things took a sharp U-turn. Till then it was more like Tamil Nadu was part of the national mainstream. When Rajaji was there, part of the national mainstream. Kamaraj Ayya, part of the syndicate and very big leader. So Tamil Nadu was never far away from India. It was always connected. The schemes were coming. And people were dictating up to the Delhi politics also. People sitting here were dictating Delhi politics. 1965 post the Hindi agitation and the sharp U-turn that happened, Tamil Nadu was seen from the outside as a state that is slightly away from the mainstream India in terms of politics, where it is a separate politics. It doesn't matter who's coming in Delhi. There people vote very differently. So that a very careful political vacuum which arose after the Hindi agitation, the DMK party smartly captured it. Karunanidhi, all said and done, he was also a great person in the media industry, in the cinema industry. He wrote screenplays, very powerful dialogues for n number of movies, for which Dr. MGR acted as the hero. And the connection for them, they all came together. Annamalai, who was the first Chief Minister of Tamil Nadu, the Dravidian Chief Minister 1967, he was also very popular writer and a speaker. So from then onwards, it is one after the other. It is Karunanidhi, then Dr. MGR, then Jayalalitha. It is like that, it is going. But we all have to understand, madam, when larger than life leaders, the shelf life once it is over, it's a matter of time. For them, the parties go through some sort of a struggle because the next leader can't match up to their standard. And nobody could match up to Kalangar's standard. Nobody could match up to Dr. MGR's standard. But Jayalalitha madam came up because she was also came up the hard way. Now in the current field, I don't see any larger than life leader in Tamil Nadu who will occupy that mind space. And people simply will blindly trust them. He cannot do any wrong. That is the kind of image people had for them. So in this space, the politics is going to be very, very different, ma'am. Not the old style of politics now. While I'll agree with you that, the larger than life figures era might be over as far as Tamil Nadu politics is concerned. And you are saying that it's Modi ji. Even I'll come to the language issue later in the podcast. But when we are talking about larger than life figures, it was said when Karunanidhi passed away, when he is different, that era is over, his progeny will never be able to have that kind of. But then Stalin won, and he's there, and he didn't have that kind of an image, he didn't have that kind of a fan following, but he won. How come he managed to capture that? Tamil Nadu, generally when parties come to power, ma'am, you see a sweep.